ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ the second half of the budget session will start on Tuesday after recess। ତ ଯାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି with the opposition ready to launch the attack on the state government over Subhadra Yojana implementation, the latter is likely to announce the standard operating procedure for the flagship scheme in the assembly on August 27th. The announcement will be made by Deputy Chief Minister Prabhati Parida during discussion on the budget for women and child development and Mission Shakti department, sources said। ତ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। The second half of the budget session will start on Tuesday after recess. The state government will take the House into confidence first, as it cannot make public a policy decision outside when the assembly is in session. The cabinet, which met recently, had discussed on the issue, the sources said. The state government has sought feedback from the district collectors on the eligibility criteria for the beneficiaries of the scheme. The SOP will be finalized after getting the inputs. The government has made an allocation of 10,000 crores for Subhadra Yojana in the 2024-25 budget. The scheme will be rolled out on September 17th. The opposition BJD and Congress have made their intentions clear of giving no leeway to the ruling BJP on the Subhadra Yojana issue. The BJD is ready to raise the issue from the first day of the session, demanding clear parameters for implementation of the scheme. It will take on the BJP government on not fulfilling its election promise to cover all women under the scheme that offers 50,000 cash vouchers to be utilized by the beneficiaries in 2 years। दर्शक बंधु जहाँ आपण देखुथिले द इंडिया एक्सप्रेस तरफରୁ नोटिफिकेशन टी जारी करा जाईछि एवं क्लियरली दर्शा जाईछि कि अगस्त 27 तारिख रे जहाँ असेंबली रे बजेट रखा जिवो सुभद्रा योजना विषय अनाउंस करा जिवो एवं सुभद्रा योजना सेप्टेम्बर 17 तारिख रे लॉन्च करा जिवो एवं ता पई 10,000 कोटी टंकार आलोकेशन करा जिवो गवर्नमेंट तरफरु 2024 वर्ष 25 बजेट रे 10,000 कोटी टंकार सुभद्रा योजना लॉन्च करा जिवो। एहा केवल इलेक्शन मैनिफेस्टो रे दर्शा जाइथिला बोली ताहा नुहे, केवल बीजेडी एवं कांग्रेस अपोजिशन पार्टींकर बल रे ही बीजेपी एहाकू इंप्लीमेंट करबा जाउछि। बीजेपी एटाकू पानी रो गार सदृश्य भाबी नै थांता, जस्ट मैनिफेस्टो रे दर्शाई थिला किंतु ताहा मिली न थांता। दर्शक बंधु आपण माने खुशी हेई जानतु 50,000 टंकार भाउचर मिलिबो एवं ताकू 2 वर्ष भितरे आपण माने यूज करि परिबे। तो दर्शक बंधु एहा थिला जहा कि द इंडियन एक्सप्रेस तरफरु नोटिफिकेशन टी जारी करा जाईछि। तो आपण माने देखिले दर्शक बंधु वीडियोटी किपरि लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबे। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करिवे, चैनल रे जदि नुवा थांती तो सब्सक्राइब करि नेबे। दर्शक बंधु रहिली जय जगन्नाथ, पुणी देखा हबो नुवा वीडियो रे।